Hello dear students, how are you? I hope you always be good and healthy. For today I'm going to explain the rest part of Unit 3, Caring of the Environment. سلطاني بخند كراني عزيز بأمرو أو بشي كمان وانا Unit 3 أما جيب بأكين وشيكينا. Let's start together. In this page, okay, in this page we have some notes about giving a presentation. In page 19 لا page نوزة, we have some instructions about giving a presentation. How can you give a presentation? How can you present a presentation in the best way? شلون بتواني presentationك سيمينارك بيشكش كي بباشرين شوا. In here we have some instructions and I'll give you some important points in the next video. I will upload this video for you about presenting a presentation and you will be benefit from that video. How can you start a presentation, or how can you end, how can you give examples or giving explanations about your topic. لا فيديو دواتر إن شاء الله بوتان بوست أكم بوتان أبلود أكم كشون بتوانم presentation ياخد سيمينارك بيشكش بكن أو هنگاوانە چین یاخود ئەو تێبینی و تیپسانە چین کە تۆ پێویستە لە کاتی دەستپێکردن جێبەجێیان بکەیتەوە لە کاتی کۆتایی هێنان لە کاتی پێدانی نمونە وەشیکردنەوە. تۆ ئەبێت چی بڵێیت و چی نەڵێیت. I will upload a video for you and you will get benefit from that video. واسود ئەبینن لەو ڤیدیۆ بۆتان upload ئەکەم دەربارەی پرێزنتکردنی presentation. In here we have some instructions. Let's read this together. چەند ڕێنماییەکمان هەیە دەربارەی presenting a presentation. In a presentation, keywords are the most important words. They tell the audience what the important information and ideas are. It means keywords, the most or the main word in that text, the most important words that all the information belongs to that word called keywords. وش سەرەکیەکان کە هەموو زانیاریەکان بۆی ئەگەڕێتەوە پێیانەوترێت keywordsەکان کە گرنگترین وشەکانن لەو تێکستە لەو بابەتە. They tell the audience what the important information and ideas are. کە بە گوێگر ئەڵێت یاخود بە ئۆدیەنس ئەڵێت گرنگترین زانیاریەکان یاخود بیرۆکەکە چییە. To give a good presentation, you need to بۆی پرێزنتێشنەکەت بەباشی بەڕێوە بچێت تۆ پێویستە چی بکەیت چی بەجێ بکەیت. Number 1, decide on your keywords. You must decide which one or which word is the most important words in your text, in your subject. لو بابەتی تۆیە لەو تێکستێکە تو دەستنیشانە کردووە کە پرێزنتێشن کەی سێمینارێکی لەسەر بکەیت گرنگترین وشەکان چین. You must decide on your keywords. پێویستە بڕیار لەسەر keywordەکانت بیت. Repeat keywords clearly. You can repeat the keywords more than once, twice, okay? More than 4, more than 5 times. You can repeat them. توتانی keywordەکان دووبارە بکەیتەوە بەڕوونی ئاماژەی پێ بکەیت بۆی هەم ئۆدیەنسە ئەنی گوێگرەکانت بزانن کە گرنگترین وشە لەو تێکستی تۆیە لەو سەمیناری تۆیە چییە. To say the keywords well, you need to. بۆی keywordەکان بەباشی بڵێیت پێویستە بە چییە. Number 1 in here. Mark the stress, for example, environment. Mark the stress. While we say stress, it means say that word in longer and louder voice. كمالين stress بخير سر وشكان stress بخير سر keywordەکان ما بسمان أوي وشكان با longer through louder through بەڵێنێکی بەرزتر و شێوازی خوێندنەوەیەکی دوور و درێژتر بخوێنیتەوە کە جیاواز بێت لە خوێندنەوەکەی پێشووت لە خوێندنەوەی وشەکانی تر. Practice saying the words. You must practice on your reading. You must practice on how can you pronounce the words. پێویستە تۆ پێشتر ڕاهێنانت لەسەر شێوازی خوێندنەوەی وشەکان کردبێت لەسەر وتنی وشەکان کردبێت.
some students, when they are presenting a presentation, they can't read the word properly. not one وشكل جواني بخنو, and that's wrong. You must to be careful. You must to practice on that word, practice on your text. How can you read your text clearly? پیشتر راينا لسر كلمة كتشون مشتكان بتواني بخواني تو بشوازي كراس. To find out how to mark the stress, you can. Boy بريار بكتشون أتواني stress بكار بهني. You can check in a dictionary or ask your teacher. أتواني dictionary قاموس تشيك بكيت ياخد أتواني لما مساكت ببرسي كشون أتواني ستريس دابني لسر وشكان. In here, in research part, research, what does it mean? Searching for information, and we have choosing a focus. Choosing a focus belongs to what? Belongs to research. Kawata, am I basi choosing a focus? Okay. What does it mean? What is focus? How can we choose a focus? In here we have the study skill box. Let's read it together. A research project can look difficult at first. كاتر قراني ياخد project كتهيا تبشن زانياري أقري تجينوي كتهيا لاني لسرتها difficult بت قرص درب كبت. You can't search a whole topic. توناتواني search كي بو topic قشتي بت. You need to choose a focus. For example, كاتا إما ناتواني search كي بو topic كزور public بك ياخد كزور زانياري لسر بێت. پێویستە ئێمە ئەو شتێککە هەڵمان بژاردووە بۆ توێژینەوە کەمان زانیارێک تۆپیکێکمان هەڵبژاردووە بۆ توێژینەوەی لەسەر بکەین. ئەم ناونیشانە پێویستە ئێمە وردی بکەینەوە. نابێت زۆر گشتی بێت. پێویستە بۆ نمونە نمونەی بۆ بنووسین یاخود شوێنەکەی دیاری بکەین. بۆ نمونە we say for topics we have green transport. Green transport, green it means هاوڕێی ژینگە. green transport ئەو هۆکارەکانی گواستنەوە ئەوەی کە هاوڕێی ژینگەن بۆنە بایسکل بە ئەوەی زیانوی بە ژینگە ناگەێنێت یاخۆ زیان بە air pollution ناگەێنێت زیانی نییە بۆ پیسبوونی ژینگە پێیانوترە green transport. کاتە هەر شوشێک گرینیشی لەگەڵا بێت کاتە هاوڕێی ژینگەیە. green transport هۆکارەکانی گواستنەوەوانی هاوڕێی ژینگەن زۆر گشتگیرە زۆر فراوانە. ئێمە زانیاریمان زۆر دەست ئەکەوێت لەسەر ئەو بابەتە. پێویستە ورتری بکەینەوە کە ئایا مەبەستمان چییە لە green transport. ناتوانین دەربارەی هەموو جۆرەکان قسە بکەین. پێویستە ورتری بکەینەوە. focus ئەو وردکردنەوەیە پێ ئەوترە focus. تەرکیزت لەسەر چ نمونەیەکێتی. for example bicycles. لە green transport کە ئەو تۆپیکەکەمە ورتری ئەەکەم و ئەچمە سەر بایسکل. فۆکەسم تەرکیزم لەسەر بایسکل ئەبێت. کاتە choosing a focus پێویستە بەم شێوازە بێ. تۆ ناتوانانی لەسەر تۆپیکێکی زۆر پابلیک زۆر جەنەڕال قسە بکەین. پێویستە وردی بکەیتەوە زانیاریەکەت بچووک بکەیتەوە. مەودای زانیاریەکەت بچووکتر بکەیتەوە. In here, read the study skill. Use the words in the box to complete the table with the topics. Then add a focus for each topics. In here, we have two sides in this table, topic and focus. We must put these words in here for topics and for focus. پێویستە ئەو شانەی هەمانە ئێمە لە بەشی تۆپیک و فۆکەسا دایبنین ئەوەی کە زۆر جەنەڕاڵ و زۆر گشتیە بۆ تۆپیک دایئەنین و نمونەکەشی فۆکەس لەسەر چییە لە فۆکەسا ئەینووسین. For example, endangered animals ئەو ئاژەڵانەی کە لە مەترسیان. For example, gorillas. Okay, gorilla ئەو ئاژەڵانەیە کە لەژێر مەترسیان. کاتە ئێمە تۆپیکەکەمان هەڵبژار کە زۆر جەنەڕاڵە. فۆکەس تەرکیزمان لەسەر چ بەشێکێتی کاتە فۆکەس بچووکترێکە لە تۆپیک. We have green transport, as I mentioned in here, green transport and factories and industries, cargo معاملەکان. Solar power, air pollution. Solar power, it means وزەی خۆر. air pollution پیسبوونی هەوا. and green energy and bicycles. Okay, put these words in here in topics and under focus.
Okay, tell me, how can we put these words in here شلون أتواني وش كان دابش بين بو توبيكو وهروا بو focus. For example, green transport. We will write green transport in here. Okay, write down green transport. Green transport. هوكارا كاني قواسنوا كاتا أو هاوريجينجيا example كتشي focus اللي سرشي تركيز اللي سرشيتي نمونكي bicycles. And in here, okay, this one, we have solar power, green energy, and air pollution. Air pollution for topics بيزبوني هوا. Focus at example كي نمونا كيشيا factories and industries معملو كارجا كان. And the other one, we have green energy. Okay, we have green energy. Green energy وكوشي. For example, solar power. Okay, green energy, focus okay, solar power. And we have air pollution, focus okay, factories and industries. Solar power وزي خور, green energy وزيكي تدرس كاتا وزيكي سروشتي وزيكي natural وكوشي وزي خور. Okay, that's all about topic and focus. In the next exercises, we have some exercise about topic and focus. In here we have a study skill box. Before doing exercise number 2, let us read this study skill box. Okay, choosing a focus. How can you choose a focus? To choose a focus or to choose your focus, ask questions. For example, you want to choose a focus for your topic. You must ask yourself some questions. For example, like what? Like, what is topic? What is topic? I'll write this for you. Okay, before choosing a focus, ask yourself, we have some questions in here we must ask ourselves before choosing a focus. We must ask ourselves about these questions. For example, what's a topic? What's a topic? What is your topic? Okay, and where do I want to focus my research? Where? You must select the place, the location. پێویستە تۆ پرسیار لە خۆت بکەی کە تۆپیکەکە چییە یاخود تۆپیک چییە. And where do I want to focus my research? منەمە تەرکیزم لەسەر چ شوێنێک بێت، لۆکیشنەکەم شوێنەکەم کوێ بێت. And number 3, which example of the topic I want to research on? ئەتەوێت لەسەر چ نمونەیەک چ ئێگزامپڵێک تۆ ریسێرچەکەت بکەیت، کاتە پێویستە تۆپیکەکەت دیاریکەیت، شوێنەکەت و هەروەها نمونەکەی. Okay, look at this. For example, topic green transport. Topic okay, green transport. Which, look at this. Which it means what? Which example? Which example? In here, I selected or I changed it to red color. Which it means which example. بمعنى كم نمونة نمونة كتشيا which أبي جواي نمونة كتبلي where لوكيشنەکەت، شوێنەکەت دیاری بکەیت لە چ شوێنێکە تۆ ئەو توێژینەوەی ئەکەیت
بۆ نمونە where لە چاینا نمونەکەت چییە bicycle تۆپیکەکە چییە green transport کاتەمە تۆپیکێکمان هەڵبژارد نمونەیشی بۆ هەڵەبژێرین شوێنەکەشمان دیاری ئەەکەین بۆ شێوەیە ئەتوانین ئێمە بە شوێن زانیاری بگەڕین بۆ توێژینەوەیەکمان okay focus the use of bicycle in China کاتە فۆکەسەکەمان لەسەر چی بوو bicycles in China کاتە بە دیاریکردنی نمونەکە و بە دیاریکردنی شوێنەکە ئەچێتە قاڵبی فۆکەسکردنەوە In here we have this example. We must put down which or write down which, where, and topic for these gaps. We must write down them. بس ئێمە بۆشاییانە بۆ موشانە پڕکەینەوە بە بەکارهێنانی which, where, and topic. Okay, look at the diagram showing how a researcher choose a research focus. Write the words on the diagram. کاتە ئێمە لێرەدا دایگرامەکە پڕەکەینەوە کە چۆن ئەو کەسێک ئێوە توێژینەوەکە بکات research focusی هەڵەبژێرێت endangered animals and we have Africa and we have gorilla کاتە which بۆچی بەکارهێنرێ we can use which it means for example okay before the example we can use which لە پێش نمونەکە which بەکارهێنین and where before the place before the name of that place we can use where and topic that's clear Africa for example endangered animals Africa and gorillas endangered animals that's a topic okay that's too general that's public Africa that's a place location it means where and which نمونة كمان example gorillas okay that's clear كاتم topic كمان هبجر okay after that we selected the place we selected the location the destination after that we selected the example شوێنەکەیمان دیاری کرد و نمونەکەشمان دیاری کرد بۆ شێوەی ئەتوانین ناونیشانی توێژینەوەکەمان لە کۆڵینەوەکەمان دەستنیشان بکەین We have another examples in here another exercise in here about what about topic and choosing a focus work in pairs complete the diagrams with the words in the box then write the research focus كاتم diagram كتاو أكينو شي أنوسين research focus كمان دياري أكين focus كشي أجريتوا place and example which and where شوينك ونمونك أجريتوا دياري أكين we have wind energy وزيبا where South America which still and where we must write down these words in here in these gaps number 1 okay the topic that we have air pollution بيزبوني كشو هوا and we have cars cars بو بيزبوني كشو هوا تشيا tell me what is cars of course it's an example كاتا تشي example نمونة بو نمونو example چی بکار اهنید which is cars كاتا which ما بكار هنا where in which place كاتا شوينة كاش دياري اكي كاملة مانا شوينة of course South America for here air pollution the topic is air pollution which is cars where in South America كاتا بيزبوني كشو هوا بابوني تشيو بابوني سيارة لتشوينة لا باشوري American number 2 factories and industry topic كمان factory industry معملو كارغا كان which and we have China نمونة كمان شبو factory industry شو نمونة كمان هي okay we have steel
كواتا باسي استيل أكن لما عمل كان لتشوينك China كاتا تولا بيش China أبي تشيبا كاربيني before the location before the destination we must to use where كاتا where بكار أهنين لبيش نبي شوينة كانوا where and still. Number 3 topic كمان green energy. We have a topic about what green energy and Europe. Green energy Europe. So Europe it's a place, it's a location. We must say where. Where. And which كاتب باسي checking green energy باسي وزاكين ليو أوروبا which نمونكي example كي for example what for instance which is wind energy for here because it's an example for green energy in Europe يكيكا لا سرچاوي وزاكان كارمتي تري جنگيا زيان بجنگا ناگينت اوش وزي بايا بوشو اتوانين فوكسك عن help جري. Choose one of the topics in the box below, then use diagram and ask questions to choose a focus. Okay, topic أنا here in this table or in this box. You can ask your friend, for example, animals in danger. It's the topic. You must ask where and which. بس لهوركت أتواني برسيابك شونكي كويا شونكي كويبت ونمونك شي بيت أجر التوبيكا توهلي بجريت تركيز الفوكس لسر شي أبت. In this page, in page 20, we have some pictures in here because in this unit we focused on climate change or caring of for the environment. Basi Bertan Bejingamank. In here we have some pictures. Let's explain them about mountain gorillas. The gorillas that they are endangered, okay? They are not safe. We must care about them. And also this picture about air pollution from paper mill, from paper industries. پیس بونی کشوها با بونی کارگاکانی دروست کردنی پیپر و ورق و کاغذ. And also in here we have king penguins and houses of the edge of an ice cliff أو خانوانی کلاسر لوارا شاخ بفرینی کان دروست کردن. They are not unsafe because of the climate change. We must care about them. پیس باخی پیبن لبروی بونی گوران کاری کانی جنگوا أو خانوانا لمترسیان. In this unit, we must summarize or sum up the unit, the whole unit. We focused on what? We focused on something very important. For example, taking notes. How can you take notes? And for listening, for listening part, while you are listening for something, how can you write notes or taking notes? توچون بتوانی نوت تبینی بنوسی درباره اشتانی که گویستی ابید. And also we focused and we explained numbers. How can you read numbers? And word stress numbers. How can you stress on numbers? And also presentation. How can you present a presentation? چون بتوانی جماره کن بخونید و استرس بخیت سریعا کبونمونه آیا وشه کمان با 19 for example or 90 but TEEN كوتاي بهات بد ياخد TY كوتاي بهات بد فوكس مان لسر چي أبد وخوان نوي جمارة كان بتشي وازيك أبد. We explained everything about this. Also باسی اوش مکر چون بتوانی سمینارک پیشکش بکی لویدیو دواتر تا بوتان upload أكم وهروا بقران گران بتوای زانیاریا تو چون بتوانی choosing a focus بکیت ترکیز لسر شوانك دیاری بکیت و دیاری کردنی شوانکی و نمونکی اتوانی choosing a focus بکیت با topic.
And also let's do the review together. In here, read the introduction to talk, to a talk. Circle the keywords. In here we have this introduction, we must read them and selecting the keywords. وش كان diary بكن keyword the most important words in here that the whole information belongs to these words. أو شاني كزورتين زانياري كان بأو شيء أقرأتوا أبيت keyword مانو قرينترين وش كانن. Let's read this introduction together and selecting or circling the keywords. Introduction. Peshaki. Hello everyone. Today's session is second of our lectures focusing on organizations and the environment. قاعدة دانشتن وكوبنوي أمرو second of our lectures focusing on organization and the environment. Focusing on the وارواها جينكا. This week we are looking at the Worldwide Fund for Nature, the WWF. فوكسيان لسركوية ياخد سيري كوية كان أما جبا كويين أما جبا Worldwide Fund أدن بمشوينا بم organization أما جا أدن بم رخراوة كإشي چيا درباري سروشتا nature. One of the leading international groups working for the environment. إكلا رخراوة نبدولتي كان كبوجينجا كار أكاد. A key area of the WWF's work is in biodiversity. ككاردا سر حمد ششني أكاد. Stop and think for a moment. Okay. بوستا وبير كرو بماوي دقيق بماوي sorry momentic ثانية أو مودايك. Think of all the different types of plants and animals in the world. قاعد بير كرو لشو جوازة كاني plants and animals درخت ياخد أعجال لطاوي جهاندا. The different flowers, trees, animals. This is biodiversity. قاعدة جوازة كان أما حمد ششنية حمد جورية. Biodiversity can be badly affected by humans and the damage we do to the environment. قاعدة شي كارده حمد ششني أكاد كبخرابي للاين چیو کاری تکره للاین مروفوا کاریگری راسخوی هی مروف لسر biodiversity همه چشنی and the damage we do to the environment واروا أو زياناني كم بجينجا again زيان again با biodiversity. Okay, think about keywords. Which word can be the keywords in here, in this text, in this passage? Okay, tell me كاموش أبيت keyword man قرينترين وشا كان من لم تكستا. Okay, in here we have organization. Sorry. We have organization. Also we have environment and WWF. It means Worldwide Fund for Nature. And another one, biodiversity and different types of plants and animals. جوري جوازي أجلبت ياخد plants رواق. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 keywords in here. These 5 words can be a keyword in this passage, in this paragraph. كاتا أم بيجو شيء أتوانا ببنا keyword مان لبروي زورترين زانيري كان بو أبابة أقرتوا organization ريخراو كمان WWF environment جينجا biodiversity همه چشني وجور جاوزة كاني روحو آجل. بمشوية أتوانين keyword دياري بكين. Read and listen to the introduction.
لم ريفيو توابي يونتك يتو بردمان يكلانك keyword كامبو. And in here read and listen to the introduction. Underline the words stressed by the speaker. Are they the same as the keywords? سجوا بيسيخونا وكي أبين بزانين أوشان ستريس أخرة السري همان أوشانا كيورد كان إما دياري ما كردوا. Okay, focus on this. Listen carefully. بجواني جوا بقرا بزانا أوشان ستريس أخرة السري longer true louder تر أو ترن همان أوشانا كإما دياري ما كردوا وكو keywordك. I'll play the audio for you. Audio 3.8. 3.8. Hello everyone. Today's session is the second of our lectures focusing on organizations and the environment. This week we're looking at the Worldwide Fund for Nature, the WWF, one of the leading international groups working for the environment. A key area of the WWF's work is in biodiversity. Stop and think for a moment. Think of all the different types of plants and animals in the world. The different flowers, trees, animals. This is biodiversity. Biodiversity can be badly affected by humans and the damage we do to the environment. Okay, you heard this audio. He focused or he stressed on organization, environment, worldwide fund, nature, WWF, and leading international groups, environment, biodiversity, different plants, animals, and also focused and stressed on flowers, trees, animals, biodiversity, badly, humans, damage, environment. He focused and stressed on these words. Okay, and we have a question in here. Are they the same as the keywords? آية أوشان ستريس يخرا يسر كيسوتم همان أوشان كابوت keyword إما. Yes, of course. Many of the stressed words are the same as the keywords. قاتل زوربي وشكاني كائمة دياري من كردوا أوش ستريسي خستبوا سري بلونجر ترو لاودر تر هموينا بلام زوربي بلا وشكاني كائمة دياري من كروكو كيورد تيابو. That's all about this one. In here, in exercise number 3, listen to the WWF's 2 areas of focus. Write the keywords in the table. We must write down the keywords and also the main point. We have protect, key places, animals, plants, important and biodiversity. We must listen carefully and say which one for the number 1 can be a keyword and which one for the number 2 can be a keyword. Okay, listen carefully and write down the keywords for number 1 and number 2. I'll play the audio. بيبسي أوديو كأبين بو يكمو بودو ممزين شوشك أبتا keyword أينوسي. 3.9. The WWF has 2 main areas of focus. Firstly, the WWF focuses on key places in the world and works towards protecting these. At present, there are 35 of these key places, all very, very important for conserving biodiversity. These places have many forms of life and also different types of life from anywhere else in the world. A good example of such a place is the Mediterranean region. The WWF's second focus is on protecting very important plants or animals. These animals or plants could be very important in the environment they live in. For example, providing food for other animals. Or these plants and animals could be very important for humans, people like you or me.
They could be important, perhaps, for the business of the local community or for the health of people in general. Okay, you hear the audio. Okay, the keywords for the first one, for number one, protect, key places, and biodiversity for the number one. And for the second one, protect, okay, protect repeated in number one and number two. We have protect in both, protect, and we have plants, important animals. Okay, be careful about this. They can be a keyword for the first one and the second one. Work with a partner, use the keywords to write the two main points in the table above. But keywords ani ka hamana im atwani main pointek ya khod mabasa sarik ya kabunusin boy kam dana. Okay, we can do this by what? We can write down the main point by listening to the audio and by the keywords that we have. بو كيورداني كهمانه وبو اوديو كيجوم جوبيسي بوين اتواني main point اكا بنوسي ما بس سريكيكا تشيبو خالا سريكيكا. For example, number one, I will write down for you. Okay, number one. Okay, let's see the keywords. Okay. The WWF focuses on protecting. In here we have protect. Protecting on what? Protecting key places in the world for biodiversity. هذا WWF تركيزي لسرچية پارێزگاری کردنی key placeەکانە شوێنە سەرەکیەکان لە جیهاندا کە biodiversity تایە کە هەمە چەشنی و هەمە جۆری تایە. And number two, second one. In second one we have protect, we have animal, plants, and important. We can write down the WWF. Okay, second one, the WWF also focuses on protecting very important plants and animals. هذا تركيزي لسر شي فوكسي لسر پارێزگاری کردنی plants and animals أو ئاژەڵ و ڕۆکانی کە زۆر زۆر گرنگن. Okay, we can write down the main points like this. کاتە main point خاڵی سەرەکی بەو شێوازە ئەتوانین سۆت لە کیوەردەکە و ئەو تێکستێکی گوێمان لێ ئەبێت ببینین و بینووسین. In here, okay, you are going to listen to more of the talk
Read the questions and write type of answer for each question. Okay, مثلا type كأنه answer for yourself. We explained these type of answers for the questions. بحثي شوازكاني ولام دانو ما كردوا. We have year, length of time and number. كاستي شوازي ولام دانو من هي يكان جمارية يكان كاتيكي دياري كراوة وأويتريان صالة. Okay, for example, number 1, how many tourists visit the Mediterranean each year? How many tourists? جماري گشتیارە کان کە سەردانی ئۆشنەکەن لە ساڵێکدا چەندە کاتە تایپی ئەنسەرەکەت پێویستە بە ژمارە وەڵام بیتەوە چکە داوای نەمبەرەکات. How many tourists? چەند گەشتیار. Number 2, how long will it take? Okay, we explained this one in previous video. لە ڤیدیۆ پێشووتر ئەمە explain کراوە ڕوون کراوەتەوە. How long will it take for a big increase in visitors to happen? How long it means how much time, the time. Okay, about the period of time, length of time. How long will it take? kat chani kat abet kat chanik akhayanet. In this type we must to answer like what length of time. Length of time. I will write like this, length of time. And how long is the European Mediterranean coastline? Coastline, it means the bordering line, border. سنوري أقول درجة سنوري Mediterranean لقل European Mediterranean چنکا coastline كي سنورة كي چنکا. How long? كاتا السنور دياري كردني سنور حتما والله كي بعد number أبد جاب كمان بنمبر أبد كتن كيلومتر ياخد زياترة. How many projects does the WWF have in the Mediterranean region? How many projects جماري أو project هاني كهيانا تباوش برسكة أتواني بزانيد والله ما كت شوني أبد بيش بني والله ما كتب كيت. How many projects جماري أو project هاني كهيانا كاتا مش number بنمبر أبد جاب بينوا. And the last one, when did the WWF start? When? كي دستي بكردوا. When? كاتا when ببرسال بدنا لكات كي دستي بكردوا. We can answer this question by what year? Year. And we have 3 types of answer. Year, length of time and number. أمس شوازي ولام دانو من هيا كات إما أتواني جوابي بينو تنا بوجه برسكا بمارون أبرت هوا كا بتشي جوابي بينو جوري ولام كمان شيبت. Okay. Listen and write down the numbers plus nouns. We will hear number plus noun, like 34 million people. 34 million is a number and people noun. We have 2 parts, number plus noun. You will hear this audio 3.11. Listen carefully and for each one write down the answer. بوهرداني كان والله ما كبنوسا. I'll play the audio for you. Listen carefully. بجواني جواب بقرب بتواني جمارك وهروا أو ناوي لقلياتي بطواتي بينوسي. Be careful about your spelling and I will play the audio for you. .11 A 34 million people. B 9,000 plants. C 350 projects. D 5 million cars. E 2,725 flowers. F
392 bicycles. G. 76 million trees. You hear this audio. Let's write down the answers. For each one we have a proper or the right answer. For B, number 1 we have 34 million people. Don't add S for million. Okay, be careful about this because we have an exact number. لبروي المليون كمان جماري كي طواوي لقلايا جمارة كمان دياري كراوا إما ناتوانين إس زياد بكين بوي وكشون لفيديو بيشو تريشارون كراوا توا. Okay, number 2, 9,000 plants. 9,000 plants. C, 350 projects. 350. D, 5 million cars. 5. I'll write down M like this, but please write the full form of million. تبقى شوازي full form كي بينوسا من تنها لبرأوي إليرا نعطوانا بطاطي بينوسا 5 million cars. And E, 2,725 flowers. F, 3,092 bicycles. Okay. And also the last one, 76 million trees. I'll play the audio again. Okay, check your answer. والله ما كانت سيركة. 3.11. A. 34 million people. B. 9,000 plants. C. 350 projects. D. 5 million cars. E. 2,725 flowers. F. 392 bicycles. G. 76 million trees. Okay, you checked your answers. That's all about Unit 3. If you have a question, please comment below. Don't hesitate. Ask a question if you don't understand something or you have a question about something. Have a good time. خۆت کەرانی ئازیز هەر پرسیارێکیشتان هەیە دەربارەی ئەم بابەتانە یاخود لە شتێک تێنەگەشتن you can ask ئەتوانی بپرسی یاخود لە کۆمنتات بینووسیت. Have a good time. Goodbye.